Jilo Arunapura Babagi Vijamani Gora Mani Jage Udiro Arunapura Babagi Vijamani Gora Mani Jage Bhakata Sammohaloela Sati Jela Nagara Braje Bhakata Sammohaloela Sati Jela Nagara Braje Tatai Tatai Bhajalako Gana Gana Tahe Janjero Tata Tata Bhajaloko Gana Gana Tahe Janjero Prime Jala Janla Sonaranga Charanino Purapaje 32, page 32. Mukunda Madhava Yadava Hari Bolina Bolari Bandhana Bori Mukunda Madhava Yadava Hari Bolina Bolari Bandhana Bori Michi Nidavasi Jelare Rati Diva Shashari Rasaje Michi Nidavasi Jelare Rati Diva Shashari Rasaje Emana Dulabha Manavadeho Payaki Koro Bhavana Keho Emanadulabha Manavadeho Payaki Koro Bhavantiho Ebe Nabajile Yashoda Sutta Tarane Pori Belaje Edina Bhajile Yashoda Sutta Tarani Poli Bilaje Udita Tapana Haile Asta Dina Chalo Bale Haile Biasta Udita Tapana Haile Asta Dina Chalo Bale Biasta Tabe Keno Ebe Ala Sahoy Nabachari Raya Raje Ivana Anitya Janahasar Dahina Navida Vipadabhan Namashraya Kuriyatani Tumi Taka Panakaje Ivera Kalyana Sadanakam Jagati Asi Madhuranam Avidyatim Niratapana Rupe Vrigagane Viraje
Nama bina kichu nahi koara choda bhuvana maje. 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 Jeev jago Gaura chanda bhole. Nidra jayo maya hisa chira kore. Nidra jayo maya hisa chira kore. Vaji bhavaliya ese samsara bidhare. Avidyara bhore. Tumhare loete ami haino avatara. I know avatara ami bina bandhuar keya cheto mara. Ami bina bandhuar keya cheto mara. Shari maya nashi baralagi. Hari nama maha mantra lautumi magi. Kati vinoda prabhu charane pariya. Kati vinoda prabhu charane pariya. Se hari nama mantra loilo magiya. Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Sartim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiyaya Nastapraeshu Vabhadreshu Vaibeshu Nityam Bhagavata Sevaya Nitam Bhagavatam Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama-sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhakti Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 11, chapter number 28, text number 37. 聖經百家雅壇第11篇28章37節譯文。Yannama kritibirgrayam. Nayanama kriprigrayam. Okay, word by word. Yan. Yan. Nama kritibi. Nama kritipi. Grayam. Grayam. Pancha. Pancha. Varnam. Vanam. Abaditam. Abaditam. Vyatenapi. Yatenapi. Arta. Ata. Vadoyam. Vadoyam. Dvayam. Vayam. Pandita. Pandita. Maninam. Maninam. Yannama kritibir grayam. Yanama kritibigrayam. Panchavarnam abaditam. Panchavanam abaditam. Vyaten api yartavayadoyam. Yatene yatavayadoyam. Dvayam pandita. Pandita maninam. Dvayam pandita maniyam. Yannama kritibir grayam. Yanama kritibigrayam. Panchavarnam abaditam. Panchavanam abadiram. Vyatena piyartavyadoyam. Yatena piyatavadayam. Dvayam pandita maninam. Dvayam pandita maninam. Yannama kritibir grayam. Yanama kritibigrayam. Panchavarnam abaditam. Panchavanam abaditam. Vyaten api artavyadoyam. Yatena piyatayadoyam. Dvayam pandita maninam. Dvayam pandita maninam. Yanama kritibigrayam. Panchavanam abaditam. Yatena piyatavadoyam. Dvayam pandita maninam. Dvayam pandita maninam. Nama kritibir grayam. Panchavarnam abaditam. Vyatena piyartavyadoyam. Dvayam pandita maninam.
Yannama kriti birgrayam Panchavarnam abaditam Vyartena piyarto vadhoyam Dvayam panditamaninam. Yes, good. Yat. Yat. Which? Which? 哪個 Nam. Nam. By name. By name. 以名字 Akritibihi. Atibihi. And forms. And form 和形象 Grayam. Grayam. Perceivable. Perceivable 可感知到的 Panchavarnam. Panchavarnam. Consisting of the 5 material elements. Consisting of the 5 material elements 由5種物質元素組成 Abaditam. Abaditam. Undeniable. Undeniable 不可否認的 Vyartena. Yatena. In vain. In vain 徒勞的 Api. Api. Indeed. Indeed 的確 Artavada. Atavada. The imaginative interpretation. The imaginative 假説 Ayam. Ayam. This. This 這 Dvayam. 話音 Duality. Duality 二元性 Panditamaninam. Panditamaninam Of so-called scholars. So-called scholars 所謂的學者 Translation. The duality of the 5 material elements is perceived only in terms of names and forms. Those who say this duality is real are pseudo-scholars, vainly proposing fanciful theories without basis in fact. 譯文5大物質元素的二元性只是以名字和形體的形式被感知到。那些說二元性是真相的人是冒牌學者，他們徒勞地提出毫無事實根據的空洞理論。 Purport. Material names and forms, subject as they are to creation and annihilation, have no permanent existence, and so do not constitute essential, fundamental principles of reality. The material world consists of variegated transformations of the potency of God. Although God is real and His potency is real, the particular forms and names that temporarily or circumstantially appear have no ultimate reality. Gross ignorance occurs when the conditioned soul imagines himself to be material or a mixture of matter and spirit. Some philosophers argue that the eternal soul in contact with matter is permanently transformed, and that the false ego represents a new and permanent reality of the soul. Srila Jiva Goswami replies that spirit is the living, superior energy of the Lord, whereas matter is the inferior, unconscious energy of the Lord. And that though these two energies thus possess
opposite qualities, as with light and darkness. The superior living entity and inferior matter therefore cannot possibly merge into a common existence, since they eternally possess opposite and incompatible characteristics. The hallucination of a mixture of matter and spirit is called illusion. It becomes specifically manifest as false ego, which identifies with a specific material body or mind created by illusion. Clearly, these scientists or philosophers who are embedded in gross ignorance cannot be real scientists and philosophers. The simple criterion of spiritual self-awareness unfortunately eliminates a huge percentage of modern so-called scientists and philosophers who bury their foolish noses in the Lord's material energy without any knowledge of or interest in the Lord Himself. Итак, мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь 11, главу 28, текст 37. Перевод. Двойственность, состоящая из 5 материальных элементов, постигается лишь в именах и формах. Те, кто говорит, будто эта двойственность реальна, лжеученые, которые напрасно выдвигают фантастические теории, не имеющие под собой никакого основания. Комментарий Его Божественной милости, Аче Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Материальные имена и формы, как таковые, не существуют вечно. Они создаются и разрушаются, а потому не относятся к явлениям, составляющим фундаментальную основу реальности. Материальный мир состоит из многообразных видоизменений энергии Бога. Хотя и Бог, и Его энергия реальны, отдельные формы и обозначения, приходящие и эфемерные, не обладают подлинным бытием. Когда обусловленная душа воображает себя материальной или состоящей из материи и духа, это приводит к появлению невежества в его грубой форме. Некоторые философы говорят, что вечная душа, приходя в соприкосновение с материей, подвергается необратимым изменениям, и с этих пор ее новую неизменную сущность составляет ложное эго. Шрила Джива Госвами отвечает на это, что дух – это живая, высшая энергия Господа, тогда как материя – его низшая энергия, не обладающая сознанием. И таким образом две эти энергии имеют противоположные качества, как свет и тьма. Высшая энергия, живое существо, и низшая материя не могут слиться воедино, поскольку неизменно обладают противоположными, взаимоисключающими свойствами. Кажущееся смешение материи и духа называется иллюзией и проявляется в частности как ложное эго, из-за которого живое существо отождествляет себя с конкретным материальным телом или умом, порожденными иллюзией. Очевидно, что те ученые или философы, которые погрязли в грубом невежестве, не могут быть истинными учеными и философами. К сожалению, подавляющее большинство современных так называемых ученых и философов не соответствуют этому простому критерию знанию о своей духовной сущности. Они глупо уткнули носы в материальную энергию Господа и совершенно ничего не знают о Нем самом и не проявляют к Нему никакого интереса. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. So Lord Krishna is explaining this teaching of Jnana Yoga to Uddhava. Господь Кришна объясняет учение гьяна-йоги Уддаве. Jnana Yoga, of course, we also get Jnana Yoga in the Bhagavad Gita, chapter 13 to 17, Jnana Yoga. В Бхагавад-гита также излагает 13 up to chapter с 13 по 17 13 главах. up to 17. So here Lord Krishna is explaining to us about the nature of the material world, how we give names and designations to so many material things. We designate this a microphone. Господь Кришна объясняет здесь природу материального мира и идентификацию различных вещей в нем. Вот мы, например, эту вещь определяем как микрофон. Но что это на самом деле? Без электричества он бесполезен. Когда электричества нет, он не действует. Microphone too far away, yeah? Well, it's difficult because you put Микрофон слишком I далеко. don't know what it's supposed to do. Да, это сложно, потому что он сюда не подвинется. Я, наверное, должен Now подвинуться. you can hear. А теперь хорошо слышите? Ну, хорошо. All right, so Lord Krishna is explaining to us the nature of the material world. Господь Кришна объясняет нам природу материального мира. That it's simply transformation of so many different elements. Представляет собой просто трансформацию различных материальных элементов. And we give names to all of these different things. И мы даем название всем этим вещам. But they're all of these different objects of the material world are just transformations of the different elements of material nature. Все объекты материального мира представляют собой изменение основных элементов материи. So the problem is that materialistic scientists spend all of their time analyzing the material energy. Проблема в том, что материалистичные ученые проводят очень много времени, анализируя материальные элементы. They will devote their whole energy and they will spend so much money and time just trying to understand the elements of the material world. Они тратят энергию, деньги, время на то, чтобы понять, что представляют из себя эти элементы. But they never understand who's behind all of these elements of the material world. Но они не знают, что же находится за этими элементами. They don't know who is actually the proprietor of all of these elements. Они не понимают, кто управляет всеми этими элементами. They don't know where they all come from. И откуда они исходят. So all of their efforts in studying the material energy is useless. Все их усилия по изучению просто этих элементов оказываются бесполезными. All of their research institutes and their scientific investigations ultimately will lead to no benefit. Все эти исследовательские институты, научные исследования не приносят никакого блага. No benefit because they're still in the world of birth and death.
А блага нет, потому что они продолжают оставаться в мире рождений и They have смертей. not understood the real situation of the real problem of life. Они не могут понять истинную проблему They're жизни. simply investigating so many phenomena of the material world. Они просто исследуют различные феномены материального мира. But this material world is just a prison house. Однако этот материальный мир является тюрьмой. Why spend so much time trying to investigate the prison house? А зачем тратить столько времени, чтобы исследовать тюрьму? Better to get out from the prison house. Лучше же выйти оттуда. We should want to get out, and that means to go to the spiritual world. Мы должны выйти из материального мира и прийти в духовный мир. So in the spiritual world, all of the material knowledge, all of the material research will be useless. А в материальном мире все материальное знание и исследования бесполезны. The material energy is temporarily, it's manifest temporarily. Материальная энергия бесполезна и And in the временна. Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how the material energy is his separated energy. В Бхагавад-гите Кришна объясняет, что материальная энергия является отделенной от него. Bhumerapo nalo vayu kammano bure vacha ahankara itiyame bina prakritir ashtada. Ashtada, 8 elements. And bina prakritir, separated energy. В этом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что земля, вода, воздух, эфир, огонь являются отделенными от него. То есть Кришна говорит, что материальная энергия отделена от него. Например, мужчина и женщина могут быть в разводе, в разлуке. Not so close. Они отделены от друг друга, их отношения не являются близкими. И вот такова же материальная энергия по отношению к Господу Кришне. Prabhupada also gave examples about separated energy. Прабхупада дает пример о том, как отделена эта энергия. Coming from the cow. It's the separated energy of the cow. Например, когда корова дает молоко, молоко является ее отделенной энергией. Or this voice is being recorded. We have, recorders, tape recorders, video recordings. It's the recordings are separated energy. Вот, например, аудиозапись, видеозапись являются отделенными от самого голоса, от говорящего. They're not the real thing, but they're the presentation, the copy of what took place. Это не реальная вещь, это просто копия того, что говорилось. So material energy is like that. Такова же и материальная энергия. So many different things are created and again destroyed. Столь множество всяких вещей создаются We don't want to become too much уничтожаются. enamored, so much attracted and concerned with the material energy. Так много привлекательного и так много беспокоящего в материальной энергии. We want to understand who's behind this material energy. Мы должны понять, кто стоит за этой энергией. Where did it come from? И откуда она исходит? Why is it here? Почему она здесь? We want to understand these things. Нам нужно понять все это. And in Krishna consciousness, of course, we give our own Krishna conscious answers to these questions. И в сознании Кришны мы должны давать ответы на эти вопросы. So there are many different philosophers and scholars. They try to understand the material energy. Множество философов, ученых стараются понять материальную энергию. But just from the material energy, they will never understand who's behind the material energy. Но изучая эту энергию, они не поймут, кто стоит за ней. So they're searching, trying to understand nature, but
they don't understand ultimately whose nature you're dealing with. То есть они понимают просто эту энергию, но не понимают, кто управляет ею. We see the endeavor of the scientists does not bring any fruit. Мы видим, что все усилия ученых не приносят результатов. Just like there were great scientists like Albert Einstein. Был великий ученый Альберт Эйнштейн. Yeah, he had a great mind, a great brain. У него был очень могучий интеллект. But he could not reach by his own. He could not reach an understanding of the Supreme Lord. Однако он не достиг понимания Верховного Krishna Господа. says, well, it said in the scriptures, it said, Atashi Krishna Nabhavid, Atashi Krishna Nabhavid, Atashi Krishna Namavid. You know this verse? Atashi Krishna Namavid. Sevan Mukhihi Jivado Swayam Eva Spurati Yada. That Krishna cannot be understood by the material senses. В этом стихе говорится, что Кришну нельзя понять с помощью материальных чувств. But he reveals himself when he's pleased by the service. Однако он являет себя тем, кто удовлетворяет его своим служением. Sevan Mukhihi Jivado. Jiva Adal. The service begins with the tongue. Служение, которое оказывается с помощью языка. We use the tongue to chant. Мы используем язык, чтобы воспевать. And we use it to taste. Мы используем чувство вкуса, вкушая прасад, например. So in this way we come to understand Krishna. И таким образом мы приходим к пониманию Кришны. We cannot understand him by the material senses. Мы не можем понять его с помощью материальных чувств. You can look everywhere. Where is he? I want to see God. Where is he? Мы оглядываемся вокруг и говорим, ну где же Бог? Я хочу его увидеть. If he's a God, if there's a person, why doesn't he show himself? The atheists will say like that. Если он личность, что же он не показывается? Вот так говорят атеисты. They think they have a right to see God. Они думают, что у них есть право увидеть Бога. Just like if we go to government house or we go to what is it? That place in Beijing where they have all the parliament, all the members of the Congress and Xi Jinping. Например, если мы пойдем в какое-нибудь правительственное здание, или вот в Пекине, это правительственный дом, где сидит Си Цзиньпин. Или в Америке, в Белом доме мы можем сказать, я хочу увидеть президента. I don't believe the president exists. Я не верю в существование президента. If he's real, I want to see him. Если он действительно существует, ну-ка покажите мне его. So I want you show me him, then I will believe there's a president. Вот если вы мне его покажете, тогда я в него поверю. But they won't care. They'll throw you away. They'll tell you get out of here. Однако на вас никто не обратит внимания, вас просто выкинут Get оттуда. out. They'll chase you out. You know. Да иди отсюда. So, the same way people want to see God, but they have no qualification to see God. Точно так же люди хотят видеть Бога, но у них нет качеств, чтобы его увидеть. The Lord is not understood just by the material senses. Господа нельзя понять материальными чувствами. But He reveals Himself when He is pleased by service. Однако Он явит себя сам, если Он удовлетворен служением. And the most important service which we do is the chanting of His holy name. И самое важное служение, которое мы его оказываем, это воспевание святых имен. The Lord Himself says, Naham tishtani vaikunte yoginam hridayeshuva tatra tishtani narada yatra gayanti madbhakta. Krishna is saying,
I am not in Vaikuntha. Кришна говорит в этом стихе: «Я не нахожусь на Вайкунтхе». And Krishna, I am not in the hearts of the yogis. Я нахожусь совсем не в сердце йогов. The yogis may be meditating on me, but I am not in their heart. Йоги могут на меня медитировать, но я не в их сердцах. But I am wherever my devotees like Narada are chanting my holy name. Но я там, где бы Нарада, где только Нарада не воспевает мои имена, я нахожусь там. So Lord Krishna is explaining how dear the devotees are when they chant His name. Кришна таким образом объясняет, как ему дороги преданные, которые воспевают его имена. So that's a great service to do for the Lord, to chant the holy name. Это великое служение Господу, воспевать его имена. We have to learn how to approach the Lord by service. Мы должны научиться тому, как достичь Господа с помощью служения. Everyone is doing some service somewhere. Каждый делает где-то какое-то служение. Wife is serving her husband. Жена служит своему мужу. Mother is serving her child. Мать служит ребенку. Everyone's engaged in some kind of service. Все вовлечены в какое-то служение. If you're not serving the family, you serve the dog. А если вы не служите семье, ну вы служите какой-нибудь собачке или кошечке. Or the cat. Да, или кошке. Someone's got a cat, someone's got a dog. У кого-то есть кошечки, у кого-то собачки. Everyone wants to do service. Потому что каждый хочет кому-то служить. So this is the material world. Таков материальный мир. People are engaged in service, but their service is not directed to the Lord. Люди занимаются служением, но это служение не направлено непосредственно на It's the Господа. nature of the living entity to want to do service. Это природа живого существа, желать оказывать служение. We want to do service. Мы хотим служить. But we have to understand that the service is actually meant to be performed towards the Supreme Lord. Однако мы должны понимать, что служение должно оказываться Верховному Господу. By rendering service to the Lord, then we will come to understand the Lord. И оказывая Господу служение, мы придем к пониманию Бога. He will reveal himself to the devotee. И Он явит себя преданным. You can see the Lord. The Lord can be seen. He is a person. Мы сможем увидеть Его. Господа можно увидеть, потому что Он личность. But he doesn't reveal himself to anyone and everyone. Однако Он являет себя, не являет себя кому Krishna попало. himself says in the Bhagavad Gita, Naham prakasha sarvatma yoga maya samavrita mudo yam nabijanati lokamam ajam avyayam. Krishna said, I am never manifest to the foolish and the unintelligent. Кришна говорит: я не являю себя глупцам и неразумным людям. For them, I am covered by my eternal potency, Maya. Я скрыт от них моей внешней энергии, моей. So these atheistic people, these people who don't want to recognize the Lord, they are condemned like this by Lord Krishna. Атеисты, которые не понимают Бога, Господь Кришна их осуждает. I want to see God. If there's a God, why I can't see Him? But you're not qualified to see Him. они говорят: я знаю, хочу узнать Бога, хочу увидеть Его, но у них нет качеств для этого. You're fool number one, Вы глупец номер один, and you want to see God? и вы хотите увидеть Бога? No. How is it possible? Нет, это вообще невозможно. So we have to understand the nature of the material Мы должны world. понять природу материального мира.
This material world is a manifestation of the energy of Lord Krishna. Материальный мир является проявлением энергии Господа Кришны. And this is the external energy of Krishna. И это внутренняя энергия Кришны. But there's another energy. There's the internal Однако energy. есть другая энергия, внешняя. There's another world. Just like you see the reflection, reflection means there's a real object. Это совсем другой мир. Например, когда вы видите отражение, это не является реальным So объектом. this world, this material world is just the reflection of the real world. И этот материальный мир является просто отражением настоящего мира. The Bhagavad Gita gives the example about the tree which has its roots up and the branches down. В Бхагавад-гите приводится пример дерева, которое растет корнями вверх, а ветвями вниз. Just like sometimes the banyan tree is like that. Например, дерево баньян является таковым. Or if you see the reflection of the tree on water. И если вы видите отражение дерева в воде, When you see the reflection, you see the branches up and the root will be down. если вы увидите отражение в воде, то там как раз ветки будут вниз, а корни вверх. So this is the unnatural condition. Это неестественное состояние. Just like if we hold you upside down, we take you by the legs and hold you upside down, you won't be very comfortable. Например, если вы ноги поднимете вверх, то вам не будет очень комфортно в этом состоянии. It's not very comfortable. Это не очень удобно. So the material world is like that. It's not very comfortable. Таков же и материальный мир, нам в нем неудобно находиться. There are many miseries, many problems. Здесь столько страданий и проблем. We're looking for a permanent situation. Мы ищем здесь каких-то стабильных ситуаций. And we try to make a nice home. Стараемся создать себе хороший дом. We find a partner to live with, a man, a husband. Ищем себе партнеров, хорошего мужчину, мужа. But then in course of time, either the husband dies or he divorces you, goes off with some other woman. Но со временем муж умирает или разводится с вами, уходит к другой. This is the material Таков world. материальный мир. It's a temporary place of misery. Это временное место и место страданий. We say dukhalayam ashashvatam. Мы говорим дукхалая машашватам. Temporary place of misery. Он временен и полон страданий. So, mamupecha tu kuntiya punarjanma avidya. We should surrender to Мы Krishna. должны предаться Кришне, чтобы избавиться от рождений. Then he can deliver us from this И Он material. освободит нас из этого мира. Then when we take shelter of Krishna, then we can experience relief from the material energy. И когда мы предадимся Кришне, то тогда мы сможем испытывать удовольствие от этого мира. As soon as we call out the name of Krishna, we can experience relief from the material energy. И когда мы начинаем воспевать именно Кришны, мы чувствуем наслаждение от этого мира. This whole material world is just like a dream. Этот материальный мир весь как сон. Just like in the dream, oh, a tiger is coming to eat me. В материальном мире, например, мы думаем, о, ко мне приближается тигр. Oh, quick, tiger is coming, tiger is coming. Ой, бегом отсюда, тигр сюда идет. But actually there's no Но tiger. на самом деле никакого тигра нет. When the dream is over, you wake up, oh, there's no tiger. Мы просыпаемся, и нет никакого тигра. And so the material world is just one big dream. Материальный мир — это как один большой сон. We say there's the daydream and the night dream. Есть дневной сон, а есть ночной сон.
So we're having the daydream, our material И в life. материальном мире у нас дневной сон. We're dreaming. I'm a rich person. I'm a poor person. I'm a young person. I'm an old person. Мы видим во сне: я старый, я молодой, я богатый, я бедный. This is all our ignorance. We are identifying with the body. Это все невежество. Мы просто идентифицируем себя с телом. But we're not the body. Однако мы не тело. We're not the Мы body. вообще не тело. We're not this vehicle. Мы не является этим Vacham инструментом, транспортом. sijanani yata vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Lord Krishna says, just like you give up the old garments, you put on the new garment. Кришна говорит: так же, как вы снимаете старую одежду, надеваете новую. So the body is just the vehicle for the soul. Также и тело — это просто как транспорт для души. So the devotees are not bewildered by the change of И body. преданные не заботятся о смене тела. Их не волнует это. Just like one devotee, it was Bhakti Charu Swami, you know, very nice devotee, Bhakti Charu Swami. He had a heart problem. And he went to hospital. Например, Бхакти Чару Свами, вы знаете, такой прекрасный преданный был. У него были проблемы с сердцем, и он пришел в больницу. So devotees, all his disciples, he had a center in Ujjain. You know Ujjain? In India? He built a temple there. He built a temple and made a center. Его ученики находились в Уджине, там он был построен храм, они были все там. Devotees were very worried about him. So a few days later he came out from the hospital. Ученики очень беспокоились о нем, и вот через несколько дней он вышел из больницы. And he told the devotee, he said, why are you worried? И он спросил у преданных: а почему вы так беспокоились? He said, if you get a new car, you give up the old car, you get the new car, you don't worry about the old car. Если вы покупаете новую машину и бросаете старую, вы же о старой не волнуетесь. Now the old car, that's finished, scrap it. Старая машина разбилась, все, ей пришел конец. Nobody cares. I've got the new car. Let's go in the new car. О ней никто не волнуется. Поехали на новой машине. Who cares about the old Кто car? беспокоится о том, что там старая машина была? The body is like Также и с телом. you give up the old body, you get a new. Вы бросаете старое тело, берете новое. We're serving Krishna here. We'll go on and serve Krishna somewhere else in a new body. Мы служим Кришне здесь, и точно так же будем служить Ему и в новом теле. Devotional service is eternal. Преданное служение вечно. We say Sanatana Мы Dharma, говорим санатана дхарма. the eternal religion, Вечная the eternal religion of the религия, soul. вечная религия The души. eternal religion is to be served. А вечная религия — это значит быть слугой. But servant to Однако служить Krishna, Кришне, not service to the body, not service to our senses. служить не телу и не чувствам. We have to understand how to engage our senses properly in the service of the Мы должны Supreme. понимать, как нужно нам вовлечь свои чувства правильным образом в служении Кришне. Anyabilasita sunyam jnana karma jnanavritam anukoyena krishnano shilanam bhaktir uttamam. Вот этот стих из Yes, so Бхактира the Самрита Ситху. highest devotion
is described in this way, that it means to serve without desire for fruitive activity or philosophical Чистое преданное speculation. служение – это значит служить, не заботясь о результатах своей работы и не погружаясь в философские спекуляции. And измышления. that service must be continuous. И это служение должно быть постоянным. You know, just like they have these, nowadays everywhere they have these convenience stores. Например, сейчас у нас есть круглосуточные магазины, Right? They're open all the time. They которые never все время close. открыты, никогда не закрываются. So devotional service is meant to be like that. Таково же и преданное служение. Ahaitaki apratihata. And then devotional service, it should be continuous. It should be, they say, 24/7. Это служение должно быть постоянным, 24/7. Yeah. Yeah. You know, you never find people who have a job like that. Конечно, вы не найдете людей, которые бы так работали. People working the job they want the whole time finish. Okay, gotta have days off. Can't work all the time. Люди не могут все время работать, им нужен какой-то отдых. But devotional service, we say no, it's constant, it's all the time. Однако преданное служение должно быть все время, No без days перерывов. off. Ни дня без него. Today's a holiday, everyone's, today's a holiday. Сегодня вот праздники, все говорят, ой, сегодня But отдых, there's no days выходной. off in Krishna Однако consciousness. в сознании Кришны выходных нет. Every day we're dressing the deities, every Каждый day we're день making offerings for the deities. нужно одевать божества, делать им подношения. There's no days off. Выходных здесь нет. And that service is to Krishna and everything in relation to Krishna. Это служение оказывается Кришне, и все находится в каких-то отношениях с Кришной. Less intelligent people will worship other gods to get material benefit. Неразумные поклоняются другим материальным богам, чтобы получить какие-то материальные блага. They will engage in worship of deities to get facilities in the material world. Они поклоняются полубогам, божествам, чтобы получить какие-то материальные блага. But devotees will simply engage in the worship of Krishna. Однако преданные занимаются только служением Кришне. They don't want to serve anyone other than Krishna. Они не хотят служить кому-либо еще, кроме Кришны. They want to serve the Supreme Lord. Они хотят служить Верховному Господу. That person who is the master of all others. Это тот, кто является повелителем всех остальных. So when we connect to Krishna, then that service itself is so satisfying that devotee doesn't want anything else. Если мы служим Ему, то преданные не хотят служить кому-либо еще. The devotee is so satisfied in service to Krishna. Потому что преданные полностью удовлетворены, служа Кришне. We do not get that satisfaction in the material Они world. никогда не получат такого удовлетворения в материальном мире. So that is the nature of devotional Это service. природа преданного служения. And the test of our devotional service is how much we've developed that detachment from the material. И вкус преданного служения развивается по мере того, как мы развиваем непривязанность к материальному миру. That we lose our taste for all activities which are not connected to А Krishna. когда мы потеряем вкус ко всей деятельности, не связанной с Кришной, Devotional service automatically results in knowledge and detachment.
Преданное служение автоматически приведет нас к знанию и непривязанности, отрешенности. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Jnana Yati Asuvairagyam Jnanam Chayat Ahaitukam. When we do service to Krishna, the result is causeless knowledge and detachment from the world. Когда мы служим Кришне, то мы получаем естественным образом это знание и отрешенность от материального. Knowledge. Получаем знание. Knowledge and detachment Знание и отрешенность. automatically follow where there is genuine devotion. Они следуют сами собой из преданного служения. So this we can understand how much we are developing devotion. Поэтому мы должны осознать, насколько мы развили в себе преданность. If we're giving up the attachments to the material. Если мы отбросили привязанность к материальному миру. Okay, any questions? Какие-то вопросы? 有冇咩問題呢？ 有問題嗎？沒問題。 Maharaj, how do we know that we are detached? In what degree? Sometimes I don't really know if I am still attached. How do we know that Как we're понять, detached? привязаны мы или нет? I'm still attached to prasadam. Я все еще Well, привязана. that's Krishna, right? That's spiritual. Oh, You're attached to Ты prasada. привязана к просаду, но это же связано с Кришной, такая привязанность. Detached to your husband. А я не привязана к мужу. She detached. Is she? У нее такая отрешенность от мужа. You talk. Come on, we have some interaction. Are we detached? Well, what are the attachments? А что такое What are привязанность? the things which we're generally material world people will be attached to family members? В материальном мире люди привязаны к членам 究竟依附 семьи. 啲咩呢？通常啲人都係依附家庭嘅，係嘛？ All right, family members Верно? and 家人最容易 Члены 係 семьи. 依附嘅。 our wealth, Наше богатство, bank balance, how much money банковский you've счет, got, сколько у меня там денег. 有幾多錢？ and we're attached to our home. Мы привязаны к 依 дому, 附家園咯，好舒服。 Our property, к собственности. 財產咯， right? When we leave the world, Если we'll живем leave в everything. этом мире, 係當我離開世界嘅時候，我哋一切都會帶唔走㗎。 Leave our property. 我哋要離開 когда мы 所有 покинем 嘅 этот мир, мы 財產 покинем Somebody все, will take и it. собственность, Somebody is going to take и it. кто-нибудь ее заберет. 一切都 Krishna 會攞走啊！大方啲 Right? You may have a nice home, a nice apartment, but when we leave the body, somebody will take it. У нас может быть хороший дом, 你咁 хорошая 依附家 квартира, 園 но когда 點 мы 咧？ умрем, 你 все 一 это 旦離 кому-то 開軀 другому 體，有人會 достанется. 攞走㗎，係咪？依附咩呢？ We are attached to these А мы things. привязаны к этому. We are fear because we attach. But we have to leave behind everything. Однако мы все должны When we оставить. leave the world, 我哋恐懼 you don't take anything with you. Когда вы покинете этот мир, вы ничего не 我哋 возьмете с 依附 собой. In India, they have the saying, right? Kalihath ayate, kalihath chalo. That В Индии есть пословица. you come to the world, you come with nothing in your hand. Когда вы приходите в этот мир, у вас нет And ничего when в you руках. leave the world, you take nothing with you. И когда вы уходите из этого мира, вы 俗 с 語 собой 就係 ничего 咁 не 話， берете. 你來時兩手空空，去時兩手空。 But while we're here, we're thinking, I've got this apartment, now I've got another apartment, I've got 2 apartments, and then I've got this 3 cars, and then I've got
these children, and then they've got the relatives and the grandchildren, and oh yeah, on and Мы on. думаем, вот у меня одна квартира, мне надо две, мне надо уже 3 машины, мне надо детей, родственников, и еще. So how do we know if we're detached? А как мы осознаем, что мы не привязаны, отрешены? Well, if you're detached, then we will give more time to Если Krishna. вы являетесь отрешенным, то вы больше времени уделяете Кришне. Real detachment means we give to Krishna. Настоящая отрешенность, это значит, что мы пришли к Nirbandha Кришне. Krishna sambandhe yukta vairagya uchate. Real renunciation means in relation to Krishna. Настоящая отрешенность, это значит быть в отношениях с Кришной. So if you use your energy for Krishna, that is renunciation. Если вы используете свою энергию для Кришны, вот это и есть отрешенность. But we want to say, how much service are you doing? Мы должны понять, сколько же служения мы можем сделать. We know here in Hong Kong, so many devotees have been initiated. Are they doing service? Вот в Гонконге столько инициированных преданных, и что? Они выполняют какое-то служение? Many are not doing service. Большинство из них никакого служения не делают. Они вообще ничего не делают. They may come to temple occasionally. Они иногда только приходят в храм And they expect и prasadam, берут просад. but they don't do any service. Однако они не служат. The rascals. Они просто негодяи. If Tamal Krishna Goswami was here, he would be very heavy with them. Если бы Тамал Кришна был здесь, он бы на них наехал как He would следует. not let his disciples do like that. Он сказал бы, что его ученики не должны так It's делать. very shameful that they take initiation from a devotee like Tamal Krishna Maharaj, and then they don't do any service. Стыдно так поступать. Вы приняли инициацию от такого великого преданного, как Тамал Кришна Госвами, и вы ничего не делаете. So that means they're very attached. Это значит, что они очень привязаны. They're attached to the body. Привязаны к телу. Мы будем делать какое-то служение. Спасибо, Махарадж. Chitravyalastini Maharaji ki jai.